So what I will do is that I will give a very small and brief idea about how anthropology has developed. So আমরা already জানি anthropology কি, and we know that anthropology studies human beings from every possible angles, but it has a very complex and complicated history of development. আজকে আমরা anthropologyকে যেভাবে দেখতে পাচ্ছি তার পেছনে একটা লম্বা ইতিহাস আছে। এখন ইন্টারেস্টিং ব্যাপারটা হচ্ছে এই ইতিহাসটা আমরা প্রায় পুরো 3 বছর ধরে কম বেশি পড়ব, বিকজ as we will see that we will be studying more and more about different branches of anthropology, different theories of anthropology, we will be able to understand that this is nothing but the history of the anthropology itself, right? So আজকে আমি যেটা করছি সেটা হচ্ছে I will give a very small idea, brief overview, আমাদের সিলেবাসে খুব ছোট্ট করে দেওয়া রয়েছে, about how anthropology has developed. Okay, so in order to understand how anthropology has developed, we first have to understand that anthropology deals with human difference. That is the main core idea of anthropology. Anthropology is dealing with nothing but human difference. So human difference both in terms of biology and in terms of culture, right? And when we say that we are studying biology and culture, we should also remember that our history is basically a complex interaction between both biology and culture. So how to make sense out of this interaction? Okay, anthropology. In anthropology, so in order to do that, we need a little bit of understanding about the history itself. Okay. So if we look at the background of anthropology, there are disagreements. Some scholars, karor mote, some scholars say that it started with Enlightenment philosophy. Some scholars say that it started around 1850s. Some scholars say that anthropology as a discipline only started after World War I. Okay, World War I, প্রথম বিশ্বযুদ্ধ. What is the main reason for World War I? Anybody? কারণ কি ছিল প্রথম বিশ্বযুদ্ধে? Sorry? Right. So it was basically a territorial expansionism. So the countries which were involved in World War I, they were trying to expand their territories, right? And it also established firmly colonial rules all over the world. সারা পৃথিবীতে ব্রিটিশরা তাদের রাজত্ব আধিপত্য স্থাপন করে ফেলেছিল। এখন তার মানে হচ্ছে when you try to conquer a territory, যখন তুমি চাইছো যে তুমি বিশ্বের সব জায়গায় কোনো আধিপত্য স্থাপন করতে চাও, what you need is not only war, শুধু যুদ্ধ দিয়ে হবে না, you also need to understand how they live, how to make them trust on me, how to make them believe me, how to win over their heart, right? সেইটা শুধুমাত্র যুদ্ধ দিয়ে হবে না। You cannot really rule over a people, group of people only by violence. শুধুমাত্র violence দিয়ে হবে না। So anthropology, how bad it might sound, has been used purposefully to expand the European territory. Okay, so anthropologists also helped people, helped the colonial rulers to understand how different culture works. Okay, so anthropology as a discipline has its own stake for the development of the European nations. So what was the Enlightenment philosophy? If we think briefly about Enlightenment philosophy, it was basically that a lot of people like Hobbes, Locke, Rousseau, এরা প্রত্যেকে বলতে শুরু করলেন that human beings should be ruled on the basis of reason, not irrationality. অর্থাৎ একজন শাসকের খামখেয়ালিপনা দিয়ে একটা গোটা দেশ চলবে এটা হতে পারে। So the reason over irrational thoughts, reason over superstitious belief, reason over what has been tradition. অর্থাৎ যুক্তিকে আমি প্রাধান্য দিচ্ছি ট্র্যাডিশনের পরিবর্তে। এবং এই সময় ম্যাথামেটিক্সের ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে, সাইন্টিফিক ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে, এক্সপ্যানশনিজম হচ্ছে, গ্যালিলিও অনেক কিছু দেখতে পাচ্ছে, রাইট? তো এই সমস্ত ঘটনাগুলো যখন নাকি ঘটছে তখন
এরকম একটা সিচুয়েশন অ্যারাইজ করছে। সো দ্য ট্র্যাডিশনাল রিলিজিয়াস বিলিফস ওয়্যার ইনক্রিজিংলি রিনাউন্সড অ্যাজ সুপারস্টিশনস। দ্য আইডিয়া অফ প্রোগ্রেস, এনলাইটেনমেন্ট ফিলোসফির একটা খুব বড় জায়গা হচ্ছে দ্যাট সোসাইটিস অ্যান্ড দ্য সিভিলাইজেশন শুড প্রোগ্রেস from simple to complex, from irrationality to rationality, from lack of logic to more logic, from lack of reason to more reason, right? So it was the idea of progress. ভালো করে ভাবলে বুঝতে পারবে this idea of progress is nothing but the idea of evolution. So human society should also evolve, just like the natural beings have evolved. যেভাবে প্রাকৃতিক বিভিন্ন জীবজন্তুর ইভলিউশন হয়েছে, সেরকমভাবেই যেন মানুষের সমাজ, মানুষের সভ্যতার একটা ইভলিউশন প্রয়োজন। সো একটা এভলিউশন অটোমেটিক্যালি হয়েছে অ্যাজ উই ওয়ার স্টাডিং দ্যাট ফ্রম হান্টিং গ্যাদারিং সোসাইটি টু নিওলিথিক এগ্রিকালচার সোসাইটি, এই ব্যাপারটা পর্যন্ত অটোমেটিক্যালি হয়তো হয়েছে। বাট নাও হিউম্যান বিংস আর ট্রাইং টু মেক কনসিয়াস এফর্ট ফর এভলিউশন। ভালো করে ভাবলে বুঝতে পারবে ইভেন টুডে when we talk about development we basically talk about evolution. সো রাস্তা বানিয়ে দাও, রাইট, পরিশ্রুত জল পৌঁছে দাও, হেলথ কেয়ার পৌঁছে দাও, অল দিস আর সাইন্স অফ ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড এভলিউশন, রাইট। এটার অনেক কমপ্লিকেটেড ব্যাপার রয়েছে, দেয়ার আর কমপ্লিকেশনস লাইক হোয়াট এভার আই হ্যাভ সেড ইজ বেসিক্যালি দ্য থিওরি অফ মডার্নাইজেশন, আমরা পরে পড়বো। বাট দেয়ার আর আদার থিওরিজ লাইক ডিপেন্ডেন্সি থিওরি, পোস্ট মডার্ন থিওরিজ অফ ডেভেলপমেন্ট, সেগুলো আমরা পরে পড়বো। বাট উই হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য লজিক অফ দ্য রিজন অফ প্রোগ্রেস ওয়াজ অলমোস্ট এনগালফিং দ্য এন্টায়ার সোসাইটি। একেবারে গিলে খাচ্ছে যে প্রোগ্রেসটাই একমাত্র বক্তব্য, এবং সেখানে র্যাশনালিটি হচ্ছে সবচেয়ে বড় ইম্পর্টেন্ট অস্ত্র। হ্যাঁ, তো প্রোগ্রেস করতে গেলে কী হবে, তাহলে মজার কার্টুন আমি দেখেছি, মানে গ্যালিলিও যখন নাকি বেসিক্যালি একজন পাদ্রিকে দেখাচ্ছে যে চাঁদ আসলে এরকমভাবে দেখা যেতে পারে, তো পাদ্রি প্ল্যান করছে এই ব্যাটার মাথায় বাড়ি মারে। তো আমাদের মানে হি ইজ ট্রাইং টু ডিসফিগার চার্চ। বুঝতে হবে সেই সময় কিন্তু সোসাইটি ওয়াজ কমপ্লিটলি রুলড বাই চার্চ। চার্চ যা বলবে সেটাই শেষ কথা। চার্চের বিরুদ্ধচারণ করলে ইউ উইল বি সেন্টেন্স টু ডেথ। সো সেই রকম একটা সিচুয়েশানে দাঁড়িয়ে কতগুলো লোক সমানে চ্যালেঞ্জ করছে। সো ইট ওয়াজ আ ভেরি বিগ অ্যান্ড স্ট্রং বোল্ড হার্টেড ডিসিশনস টু ডিসরিগার্ড চার্চ। ওকে, সো এইসব ঘটনা যখন নাকি ঘটছে, তারপরে there is something called French Revolution, guillotine, blood, right? So the idea of progress and the logic etc. were all halted. যে আমাদের যদি প্রোগ্রেস এবং রিজন এরকমভাবেই হয়ে থাকে, দেন হোয়াট ইজ দিস which is happening in France? কিন্তু ভালো করে এটা আমাদের মাথায় রাখতে হবে that French Revolution, then after the revolution was over, it shaped much of the way that we see democracy and liberal democracy today. আজকের যে আমরা ভোট দিয়ে মানে নেতাকে নির্বাচন করছি, পলিসি ডিসিশন হচ্ছে র্যাশনালি, এইগুলোর পেছনে কিন্তু ফ্রেঞ্চ রেভলিউশনের একটা বিশাল বড় অবদান রয়েছে। যাই হোক, সো এইরকম একটা সময় অ্যানথ্রোপোলজিক্যাল কাজকর্ম শুরু হয়ে গেছে। ইফ ইউ ফাইন্ড ইট প্রবলেমেটিক ইউ ক্যান কাম। সো অ্যানথ্রোপোলজির কাজকর্ম শুরু হচ্ছে, এবং যদিও এই ভিকোর এই যে কাজটা দ্য নিউ সায়েন্স, এইটা সরাসরি অ্যানথ্রোপোলজির নয়। ভালো করে বুঝলে এটা বুঝতে পারবে যে এই আমি যে সময়কালটার কথা বলছি 1725, তখন এরকম ডিসিপ্লিনারি বাউন্ডারি তৈরিই হয়নি। দেয়ার ওয়াজ নো ডিসিপ্লিনারি বাউন্ডারি। সো পিপল ওয়ার ট্রাইং টু মেক সেন্স অফ দ্য ওয়ার্ল্ড, দে আর ট্রাইং টু রাইট ডাউন হোয়াট এভার ইজ হ্যাপনিং। দেয়ার ওয়ার নো সাচ ডিসিপ্লিনারি বাউন্ডারিজ, এবং এই ডিসিপ্লিনারি বাউন্ডারি কিন্তু অনেক পরে তৈরি হয়েছে। ডিসিপ্লিনারি বাউন্ডারি মানে কি, মানে আমি ফিজিক্স কাকে বলবো, অঙ্ক কাকে বলবো, কেমিস্ট্রি কাকে বলবো, অ্যানথ্রোপোলজি কাকে বলবো, বায়োলজি কাকে বলবো, এরকম ছিল না। সো এভরিওয়ান who were intellectually vibrant were writing were basically philosophers. So they were trying to cite reasons, they were trying to find out the essence of everything. যে পুরো পৃথিবীতে আমি যা যা দেখতে পাচ্ছি তার পেছনের চালিকা শক্তিটা কি, হোয়াট ইজ ইট দ্যাট ইজ ড্রাইভিং মাই ওয়ার্ল্ড। ওকে, সো সেই রকম একটা জায়গা থেকে উনি একটা এগেইন ইউ ক্যান সি দ্যাট হি অলসো সাইটেড দ্য আইডিয়া অফ প্রোগ্রেস, এজ অফ গডস
when people were believing in gods, almost everywhere they were finding gods, from tree to stone to water to fire, everywhere there is God. Then age of heroes, people tried to find more about heroism. Heroism, that means the rulers, the kings, the fighters, they become the worshippers. And finally we thought that there will be an age of man when people will decide what has to be done. People's logic will play. Okay, so this is how we go visualize progress. And while he visualize progress, don't think that he actually he was sitting back and writing whatever coming into his mind. It's not like that. He was talking to people, he was going to places, বিভিন্ন জায়গায় যাচ্ছে, বিভিন্ন রকম লোকের সঙ্গে কথা বলছে, বিভিন্ন ধরনের কালচার দেখতে পাচ্ছে, বিভিন্ন ধরনের সোসাইটি দেখতে পাচ্ছে, তবেই যে এই লেখাটা বেরিয়েছে, রাইট? এটা বাড়িতে বসে ঘুমি লেখা নয়। সো দ্যাট ইজ ওয়াই এই এথনোগ্রাফি, হিস্ট্রি অফ রিলিজিয়ান, এই সমস্ত কথাগুলো চলে আসছে ওনার কাজের মধ্যে। ইট ওয়াজ এ মাল্টি ভলিউম ওয়ার্ক। দেন obviously how can we forget Montesquieu? Montesquieu actually studied how different varieties of laws are to be found. কত রকমের নিয়ম আছে সারা পৃথিবীতে। ওকে, সো comparative and cross-cultural study of legislative systems uses first hand and second hand data to find out general principles of legal system. ভালো করে দেখো, he is also trying to find out some essential element across culture. এমন একটা কিছু আমি খোঁজার চেষ্টা করছি যেটা দিয়ে আমি সারা পৃথিবীর সব কিছুকে বলতে পারবো। দিস ইজ অলসো দ্য আইডিয়া অফ গ্র্যান্ড থিওরি, অর্থাৎ জাস্ট লাইক ফিজিক্স। সি, ইফ আই হোল্ড ইট হিয়ার অ্যান্ড let it fall, it will fall. Why? Because there is a gravitational pull. গ্র্যাভিটি কাজ করছে বলে পড়ছে, এটা আমি ধরলেও পড়বে, তুই ছাড়লেও পড়বে, তুই ছাড়লেও পড়বে, তুই ছাড়লেও পড়বে। সো দিস ইজ বেসিক্যালি অবজেক্টিভ। কিন্তু ধর আমি যদি এখানে হঠাৎ করে নাচতে শুরু করি, তোদের তিনজনেরই একরকম মনে হবে না। তোর মনে হতে পারে পাগল, তোর মনে হতে পারে লোকটা প্রচণ্ড প্রেশারে আছে, তোর মনে হতে পারে এক্ষুনি একে নিয়ে ডাক্তারখানায় যায়, রাইট? তার মানে এই যে তিনটে আলাদা আলাদা ইন্টারপ্রিটেশন একই ঘটনাকে দেখে, এটা ফিজিক্সের ক্ষেত্রে সম্ভব নয়, right? তার মানে physics is more about objective, but our social life is more about subjective. How we see, how I see a particular phenomena. তোমরা তিনজনে যদি একসঙ্গে একটা সিনেমা দেখতে বসো, তোমাদের তিনজনের তিনটে আলাদা আলাদা জিনিস ভালো লাগতে পারে। এমনকি সিনেমাটার তিনটে আলাদা আলাদা গল্প তোমার মনের ভেতর তৈরি হতে পারে। তোমার কোনো একটা ক্যারেক্টারের প্রতি প্রচণ্ড সিম্প্যাথেটিক হয়ে পড়তে পারো। সেটা তুমি হয়ে পড়ছো বিকজ তুমি সেই ক্যারেক্টারটার সঙ্গে কোথাও একটা আইডেন্টিফাই করতে পারছো, হয়তো তুমি পারছো না, বুঝতে পারছেন? সো দিস ইজ সাবজেক্টিভ, বাট দিস ইজ অবজেক্টিভ। ডিউরিং দ্যাট টাইম everyone was trying to find out the objectivity in everything. সেই কারণে he is also trying to find out the general principles. সারা পৃথিবীর সমস্ত লিগাল সিস্টেমকে আমি কোন জেনারেল প্রিন্সিপাল দিয়ে ব্যাখ্যা করতে পারি। অ্যান্ড হি ইজ অফেন অলসো কনসিডার্ড টু বি অ্যাজ এ ফাংশনালিস্ট, এটার প্রয়োজন নেই এক্ষুনি। সো এরপরে চলে আসছে রুসো। রুসো আমি আসবো, ফাংশনালিস্ট I will tell, I'll teach functionalism with great detail, but today I will touch upon, there is a small section on functionalism today as well. So for Rousseau, as we know that he argued that no, the progress, মানে এর আগে পর্যন্ত তুই দেখতে পাচ্ছিস everybody is talking about progress, right? So Montesquieu is talking about progress, Vico is talking about progress, while for Rousseau progress is not really positive. Progress is rather degenerative. That is the word that he has used, degenerative. So as you progress, you tend to lose your close connections with your family, close connections with your neighbor as you progress more. And that is what for Rousseau is degenerative for society, is not good for society. Okay? Now again, then after Rousseau etc., before World War I, people started to do anthropology much more rigorously. তোরা দেখেই বুঝতে পারছিস এর আগে যে অ্যানথ্রোপোলজি এই পর্যন্ত আমি যা বললাম এগুলো সবটাই হচ্ছে বেসিক্যালি হোয়াট, বেসিক্যালি অ্যানথ্রোপোলজি ইজ আ জেনারেল সায়েন্স,
তারা সব কিছুই ব্যাখ্যা করতে চাইছেন, সেটার মধ্যে অ্যানথ্রোপোলজিক্যাল নোশনস চলে আসছে। নাও rigorous anthropological practice started with British social anthropology, again from the Great Britain. তোরা বুঝতেই পারছিস কেন, why in Britain, কি মনে হয়? Because they were already at a stable stage. Yes, because they are already at a stable stage and they are expanding. And they have this money. Yes, they also had money, that's true, resources, but more importantly, as I said, that anthropology is all about human differences. They were the one who encountered difference the most, because they were going to all over the world. They were seeing very different people, very different practices from their own. তাদের যেরকম লাইফ তার থেকে কমপ্লিটলি অন্যরকম লাইফের লোকজনকে তারা সবচেয়ে বেশি এনকাউন্টার করছে. So that is also one of the main reasons that we see that the anthropology started to develop much more rigorously in Britain than anywhere else in the world. So it started with people like Herbert Spencer. Okay, Herbert Spencer, again we see he was trying to discover an overall unifying principle. So his work ranges from ethics to physics. Okay, এটা ওই সময়কারই লোক, আমি সালগুলো আমার ইয়েতে দেওয়া আছে, ইয়ার্স আর গিভেন ইন মাই মেটেরিয়াল দ্যাট আই এম গোইং টু শেয়ার, যেটা আমি শেয়ার করবো তার মধ্যে দেওয়া আছে. সো স্পেন্সার বলছে যে আমি একটা ওভারঅল প্রিন্সিপাল খুঁজতে চাইছি. খুঁজতে গিয়ে উনি সোশ্যালের যে জায়গাটা, সোসাইটির যে জায়গাটা, সেখানটাতে উনি বলছেন সো দ্য প্রিন্সিপাল শুড বি এভলিউশন, progress, again progressivism, and societies are progressing from status to contract. What is status? Not only financial level, this is basically a broader connotation than finance. So here status means your position in a society. Even if you are poor, you can have a very prestigious position in your society just because you are old, just because you have become a grandfather. So you might not have money, but you have a very strong position in the society, in your family, and everybody is asking for your opinions, right? Respect. So for Spencer, and which is not really wrong, he said that society has progressed. Earlier societies were ruled by status, অর্থাৎ সমাজ পুরোপুরি স্টেটাস নির্ভর ছিল. কী ডিসিশন নেওয়া হবে, কী করা হবে না করা হবে, সেগুলো সবই যারা বয়োজ্যেষ্ঠ তার সঙ্গে কথা বলে করা হচ্ছে. হেডম্যান মে বি ভেরি উইক ফিজিক্যালি বাট ইজ ভেরি রিচ ইন এক্সপিরিয়েন্স. So you go to that person and you will ask what to do, right? From there, society has changed to become contractual one. So for different purposes, you have different specialists who are not really old. For example, for studying, you have to come to us. Your parents cannot teach you, right? So this is, and we have a contractual relationship. আমাদের মধ্যে তাদের কন্ট্রাকচুয়াল রিলেশনশিপ, রাইট? সো ইউ আর কামিং টু দিস কলেজ, ইউ হ্যাভ টেকেন অ্যাডমিশন টু দিস কলেজ, আই এম এমপ্লয়েড বাই গভর্নমেন্ট, সো আই হ্যাভ টু টিচ ইউ. ইভেন ইফ ইউ ডোন্ট লাইক, আই হ্যাভ টু টিচ ইউ. ইভেন ইফ আই ডোন্ট লাইক, আই হ্যাভ টু টিচ ইউ. বলছি যদি এরকমটা দাঁড়ায় যে তোদের ভালো লাগছে না আমার ক্লাস করতে, তাহলে তোরা করতে বাধ্য হবি, কারণ কিছু করার নেই, ক্লাস করতে হবে, নাহলে পরীক্ষা দিতে পারবি. হ্যাঁ, আর আমারও তো ভালো লাগে না তোদের পড়াতে, কিন্তু কিছু করার নেই, আমার নিতে হবে, নাহলে মাইনে পাবো না. সিম্পল. সো দিস ইজ বেসিক্যালি কন্ট্রাক্ট. দিস ইজ নট স্টেটাস. আমি বলছি না যে এর মধ্যে ভালোবাসা থাকবে না, এর মধ্যে ভালোবাসা তৈরি হবে, বন্ডিং তৈরি হবে, কাঁধে হাত দিয়ে ছবি তোলা হবে, সব হবে, কিন্তু প্রাইমারি ইনসেন্টিভ ফর দিস রিলেশনশিপ ইজ কন্ট্রাক্ট. So for Spencer, societies has progressed from status to contract. Okay. Even more rigorous anthropological evolutionary paradigm was developed by somebody called Edward Barnett Tyler. Okay. So during the Tyler's period, people believed in unified evolution, unilinear evolution. What is unilinear evolution? For Tyler and for many others, আমি একজন দুজনের নাম বলছি. For Tyler, everywhere throughout the world, people have similar intellectual capacity. Now, this is proposition number one. Everywhere people have similar intellectual capacity. আমাদের সবার ব্রেনের ক্যাপাসিটি এক,
right? Everywhere people have similar challenges. আমাদের সবার কাছে চ্যালেঞ্জগুলো একই রকম, কীরকম? ফুড, শেল্টার, ক্লোদিং, সেফটি, সিকিউরিটি এটসেট্রা। এরকম 5-6টা 7টা হচ্ছে আমার বেসিক নিড। সো ফর টেইলর, therefore everywhere people will employ more or less similar logic to become more and more progressive. And for him, if I draw a ladder, আমি যদি একটা মই বানাই, on the top of the ladder, he along with another person, Louis Henry Morgan from America, Tyler is from Britain, they argued that on the top of the ladder, ওই মইয়ের একদম মাথায় বসে রয়েছে ইউরোপ আর আমেরিকা, so they are the highest progress society, and everyone else is actually at a different tiers. সিঁড়ির বিভিন্ন ধাপে এক একজন দাঁড়িয়ে রয়েছে। So every society over time will become like European and American society. This is how they have seen evolution, social evolution. This is not biological evolution. They are talking about how society is progressing. So again you can think that progress is the fundamental idea behind every thought. হ্যাঁ, এই যে ধরো আমি বললাম যে প্রোগ্রেস ইজ দ্য ফান্ডামেন্টাল আইডিয়া বিহাইন্ড এভরি থট, প্রোগ্রেস হ্যাজ নট অলওয়েজ বিন দ্য প্রাইমারি ড্রাইভিং ফ্যাক্টর ইন্টেলেকচুয়াল। প্রোগ্রেসটাই একমাত্র ড্রাইভিং ফ্যাক্টর ইন্টেলেকচুয়ালদের কাছে, যে শুধুমাত্র প্রোগ্রেসে সবটা ব্যাখ্যা করবো, এটা কিন্তু ছিল না, পুরো ইতিহাস জুড়ে তা ছিল না। এই সময়কালটাতে রয়েছে, এরপর আমরা দেখবো এটা পাল্টে যাচ্ছে। ওকে, এই যে পাল্টে পাল্টে যাওয়া, এইটাকে বলা হয় এপিস্টেমোলজিক্যাল চেঞ্জেস অর এপিস্টিম। হ্যাঁ, মিশেল ফুকো আরেকটা শব্দ ব্যবহার করেছেন, যাই হোক সেটা আমরা পরে আসবো। সো ফর টাইলার দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট কোট বাই টাইলার, অ্যান্ড দিস কোট উইল বি ইউজড ইন ডিফাইনিং কালচার। তোমাদের আমি দেবো, নোটের মধ্যে পাবে। সো টাইলার বলছে কালচার অফ সিভিলাইজেশন is a complex whole, it's a total thing which includes knowledge, belief, art, morals, law, custom and any other activities and habits acquired by man as a member of society. ভালো করে বোঝো। সো কয়েকটা পয়েন্ট এখানে আমাদের মাথায় রাখতে হবে, আমি যখন এই পড়াবো আরও ভালো করে এটা পড়াবো। তারপর হচ্ছে কালচার এমন একটা জিনিস যেটা তুমি অ্যাকুয়ার করছো, ইউ আর অ্যাকুয়ারিং, ইউ আর নট বর্ন উইথ ইট, ইউ আর অ্যাকুয়ারিং by a man as a member of society. So culture is passed from one person to another, from one generation to another, socially rather than biologically, right? And culture is very important, capabilities and habits. So what is capability? Capability হচ্ছে যখন নাকি you can do something, or what is habit? When you do something regularly. So both are part of culture. What you can do, you have potential to do. For example, you have potential to say, sir, আমার কাজ ভালো লাগছে না. You can do that. And what you regularly do, হাই তোলো, ভালো না লাগলো, এই মাত্র তুলেছিস। রাইট? তার মানে হচ্ছে তুমি যেটা করছো সেটাও তোমার পার্ট অফ কালচার, আর তুমি যেটা করতে পারো দ্যাট ইজ অলসো ইউর পার্ট অফ কালচার। ওকে, তার মানে আমরা 3-4টে পয়েন্ট এখানে মাথায় রাখবো। এক নম্বর হচ্ছে ইট ইজ বেসড অন সোশ্যালি রাদার দ্যান বায়োলজিক্যালি। It is learned behavior, and everything that you do and you can do, potentially do, everything is part of culture. This is how Tyler defines culture in his book Primitive Culture, and এটা 1871 এর ডেফিনিশন, 1871 সালের ডেফিনিশন, আজকে 2023। এখনও কালচার যখন নাকি আমরা নোটটা বানাই বা লিখতে যাই, টাইলারের ডেফিনিশন বাদ দিয়ে করা যায় না। Such a grand, fantastic definition. Okay, for Morgan এটাকে আবার ভাগ করে দেখিয়েছেন যে কীভাবে মানুষের প্রোগ্রেস হয়েছে ফ্রম স্যাভেজারি টু বারবারিজম টু সিভিলাইজেশন, এবং উনি কতগুলো টেকনোলজিক্যাল অ্যাচিভমেন্ট দিয়ে এই স্টেজগুলোকে ব্যাখ্যা করেছেন। এগেইন ইটস অল অ্যাবাউট প্রোগ্রেস, অল অ্যাবাউট হাউ হিউম্যান সোসাইটিজ আর প্রোগ্রেসিভ ফ্রম রিলেটিভলি প্রিমিটিভ, কোট আনকোট প্রিমিটিভ শব্দটা ব্যবহার করা এখন আর যায় না, কেন যায় না আমি সেটা বলবো। রিলেটিভলি প্রিমিটিভ স্টেট অফ কন্ডিশন, কোট আনকোট, টু রিলেটিভলি অ্যাডভান্সড, কোট আনকোট, স্টেজ অফ কন্ডিশন। ওকে,
So then there was a great setback for this whole idea of progress. এই যে আমরা বলছি না যে এরা ওপরে আছে, এরা নিচে আছে, এরা সিঁড়ির বিভিন্ন ধাপে আছে, and they will become one. This very notion was very strongly challenged by none other than Fravois. Fravois is a French anthropologist. So he argued that no, all of you are wrong. Why you are wrong? All of you are wrong because you think that your culture is superior than the others. Because you think that whatever you have achieved is the highest possible achievements, and whatever they have achieved, you are undermining them. So you are biased towards your own cultural achievements. এইটাকে একটা শব্দ দিয়ে বলা হতে লাগলো, আমাদের পড়বো সিলেবাসে আছে, সেটাকে বলা হয় এথনোসেন্ট্রিজম। অ্যান্ড উই আর অল প্রেজ অফ এথনোসেন্ট্রিজম। আমরা সবাই এথনোসেন্ট্রিজম দ্বারা আচ্ছন্ন। যখনই আমরা বলি না যে এই মেয়েটা কীরকম, এথনোসেন্ট্রিজম, মেয়েটা মেয়েটার মতো বা ছেলেটা ছেলেটার মতো, তোমার কেন ভালো লাগছে সেটা তুমি নিজেকে প্রশ্ন করো। দ্যাটস ইউর প্রবলেম, নট হার্টস, নট হিজ, রাইট? দিস ইজ এথনোসেন্ট্রিক। তোমার যখন নাকি মনে হচ্ছে যে অমুক কমিউনিটির লোকজনদের খাওয়া দাওয়াটা আমার পছন্দ না, কী সব খায় ওরা, কী সব মশলা দেয় ওরা, আমার পছন্দ না। নো, ইউ ক্যানট সে। তুমি বলতে পারো তোমার পছন্দ না, সেটা ঠিক আছে, কিন্তু তুমি বলতে পারো যে এটা খারাপ, বিকজ দিস ইজ ডিফারেন্ট। You can only say that their food habit is different from mine, their ways of cooking is different from mine, their choice of food is different from me, but you cannot say that ওটা খারাপ আমারটা ভালো। কিন্তু আমরা সবসময় এটা ভুলে থাকি, ওটা ভালো ওটা বাজে ওটা চিনি। প্রায় আমরা বলি যে সাউথের লোকজন কী খায়, ওই তো টক দিয়ে সব কিছু খায়, বলি তো আমরা কথা, আমিও বলি, বলি না তা নয়। কিন্তু ইউ হ্যাভ টু থিঙ্ক when you are doing it from an academic angle, you cannot really say that ওরা খারাপ। এইটা ছিল ফ্রাবোয়ার প্রথম বক্তব্য, এবং উনি বললেন দ্যাট কালচারস আর হিস্টোরিক্যালি স্পেসিফিক। সো এভরি কালচার হ্যাজ আ ভেরি কমপ্লিকেটেড হিস্ট্রি। ইভেন ইফ ইউ থিঙ্ক দ্যাট দিস কালচার ইজ ভেরি সিম্পল, দিস সোসাইটি ইজ ভেরি সিম্পল, you are doing a wrong comparison. Why you are doing a wrong comparison? Because you are thinking that your culture is complex and their culture has no complexity. This is your bias. If you go deeper into them, you will find out that their culture is equally complex. তাদের সংস্কৃতি একই রকমের জটিল। এবারে আমার প্রশ্নটা হচ্ছে, তোদের কি মনে হয় যে এই ভুলটা টাইলার মর্গানরা কেন করেছিলেন? নো, বুঝতে পারেনি নয়, বিকজ দে ওয়্যার নট ডেইলি ফিল্ড ওয়ার্কার্স। তারা গ্রামের ভেতরে অন্যান্য জায়গায় গিয়ে সেখানকার লোকেদের সঙ্গে মিশে, যেটাকে এথনোগ্রাফি বলা হয়, সেটা তারা করেন। দে আর অলসো নোন অ্যাজ আর্মড চেয়ার অ্যান্থ্রোপোলজিস্ট। তারা যেটা করতেন সেটা হচ্ছে, ধরো মিশনারিরা যাচ্ছে, কলোনিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেটররা যাচ্ছে, তাদের কাছ থেকে দে ইউজ টু কালেক্ট দেয়ার অ্যাকাউন্টস, দেয়ার এক্সপিরিয়েন্সেস, অ্যান্ড বেসড অন দেয়ার ফাইন্ডিংস they constructed their theory. On the other hand, Goa was a fantastic field worker. হ্যাঁ বলো। Right, from other people's perspective, and not going into the deeper details of any of the cultures. No, I mean factually that may be right. Absolutely, more than two sides. Every fact has thousands of sides. So they didn't fact check that if they are seeing the right side or right, absolutely. And on the other hand, since they were not doing field work, তারা যেহেতু field work করছে না, exactly they didn't have enough idea about the complexity. তোমার মনে হচ্ছে আমার, we think that our society is complex, right? প্রথম দিন আমি যে বলছিলাম যে এতদিন লাগে পড়াশোনা করতে, তবে তারা বুঝতে পারে কী করে বাঁচবে, এটা কেন আমি বলছিলাম, কারণ আমি মনে করছি এটা খুব কমপ্লিকেটেড সিস্টেম। কিন্তু যেরকম একটা জায়গায় সেখানে ধরো এইসব পড়াশোনা নেই, তার মানে এই না যে তাদের লাইফটা খুব সিম্পল। দে অলসো হ্যাভ কমপ্লেক্সিটি which we don't understand until and unless we become one of them. So the idea was that if you really want to do something in anthropology, if you really want to say about the other people's culture, you have to do
field work. This idea of field work now started to develop. Now you can understand why I am saying that rigorous anthropological practice started during this period. Okay? So this is another very interesting quote by François. He says that the behavior of an individual is determined not by his racial affiliation, but not by race, but by the character of his ancestry and his cultural environment. So he is saying, মাথায় রাখতে হবে এর আগে পর্যন্ত যা যা আমি বলছি এরা পিছিয়ে রয়েছে, এরা এগিয়ে রয়েছে, এক্সেট্রা এক্সেট্রা, দিস হ্যাজ এ লট টু ডু উইথ দ্য রেশিয়াল থিওরি। রেশিয়াল থিওরিতে কী বলা হতো, ইউরোপিয়ানরা ককাশয়, মানে যারা ফর্সা লম্বা টিকলো না, তারা হচ্ছে অ্যাডভান্স, তাদের ব্রেন হচ্ছে সবচেয়ে ভালো, ওই আরিয়ান ফিওরিগুলো যেটার সঙ্গে কানেক্টেড। আর যারা নিগ্রো, যাদের চ্যাপটা না বেটে চুলগুলো কোঁকড়ানো, তারা হচ্ছে পিছিয়ে রয়েছে, তাদের অত বুদ্ধিই নেই। যে আইডিয়াটাকে কাজে লাগিয়ে অ্যাডলফ হিটলার জুদেরকে একেবারে সরাসরি মেরে ফেলতে শুরু করেছিলেন সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ারের সময়, সেম আইডিয়া, রেশিয়ালিজম। ভালো করে দেখো, François is totally against racialism, racial theory. He is saying that behavior of an individual, একজন মানুষ কি করে বিহেভ করছে, is not at all determined by his race. যে একটা লোক চোর, এটার কারণ এটা নয় যে এই লোকটা হচ্ছে ধরে নাও সে একটা XYZ কমিউনিটির লোক, তা নয়, সে কোন পরিবেশে বড় হয়েছে সেই জন্য সে চোর হয়েছে, কমিউনিটির দোষ, বুঝতে পারছেন? Now, then again, influenced by François, these people, Edward Sapir, Ruth Benedict, Margaret Mead, they started to see how individual personalities are influenced by culture. আমার ব্যক্তিত্ব সংস্কৃতি কীভাবে তৈরি করে দিচ্ছে, আমার ব্যক্তিত্ব তৈরি হওয়ার পেছনে সংস্কৃতির কী ভূমিকা, হ্যাঁ, এটা নিয়ে এরা গবেষণা করতে শুরু করলেন। মিড বললেন যে আওয়ার পার্সোনালিটি ইজ কমপ্লিটলি ডিটারমাইন্ড বাই কালচার, সো দেয়ারফোর কালচার and personality are basically same thing, because what is culture is determining your personality, and you can also think about the culture by seeing a particular person, right? For Benedict, she says that different areas have different personality patterns, and these patterns are different because cultures are different. More or less similar kind of an argument. Sapir বলছে ভেরি ইন্টারেস্টিংলি, এরা দুজনেই ভালো করে দেখো কালচার আর পার্সোনালিটিটাকে প্রায় এক করে ফেলে একখানা ইউনিট হিসাবে দেখার চেষ্টা করছেন। সাপির বলছেন যে ভাই, একই কালচারের মধ্যে থেকেও প্রত্যেকটা লোক তার কালচারকে আলাদা আলাদা রকমভাবে দেখে। হ্যাঁ, তোমার কোনো একটা প্র্যাকটিস পছন্দ নাই হতে পারে, আমার সেই প্র্যাকটিসটা প্রচণ্ড পছন্দ হতে পারে। তুমি কোনোটা প্র্যাকটিস ভয়ঙ্কর অ্যাভয়েড করতে পারো, আমি সেই প্র্যাকটিসটাকে আঁকড়ে ধরে বাঁচতে পারি, অ্যান্ড উই বোথ ক্যান বিলং টু দ্য সেম কালচার। সো these are the kind of arguments which are coming up. Again, a fantastic quote by Benedict. আমি বারবার বলছিলাম যে হিউম্যান ডিফারেন্স নিয়ে বক্তব্য। সো হিউম্যান ডিফারেন্সটা এমন একটা জায়গায় গেছিলো যেটার ফল আমরা দেখেছি সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার, যে কিছু লোককে তোমার পছন্দ না, তাকে তুমি মেরে দিচ্ছ, পুঁতে দিচ্ছ। তো বেনেডিক্ট বলছিল যে পারপাস অফ অ্যানথ্রোপোলজি ইজ টু মেক দ্য ওয়ার্ল্ড সেফ ফর হিউম্যান ডিফারেন্স। তোমার সঙ্গে আরেকজনের ডিফারেন্সটা কেন, সেখানে মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিংটা থাকবে না। একটা মজার উদাহরণ আমি দিতে পারি, তোর সঙ্গে আমার ইন্ডিয়ায় দেখা হয়েছে, আমরা দুজনে মিলে হাই হ্যালো করবো, খুব বেশি হলে হ্যান্ডশেক করবো। তোর সঙ্গে একটি ছেলের ফ্রান্সে দেখা হয়েছে, সে কিন্তু তোর গালে চুমু খেয়ে দেবে, তুই কিন্তু তাকে চড় মেরে দিবি যদি তুই না জানিস এটাই ওখানকার কাস্টম, রাইট? কেন? কারণ কাস্টমস আর ডিফারেন্ট, হিউম্যান বিংস আর ডিফারেন্ট। মার্গারেট মিড সেটাই বলছেন, দ্যাট উই শুড কালেক্ট আ লট অফ ডেটা অ্যাবাউট হিউম্যান ডিফারেন্স, সো দ্যাট দিস ডিফারেন্সেস ডু নট ক্রিয়েট মিসকমিউনিকেশন, কনফিউশন, অ্যান্ড হুইচ ক্যান লিড টু ওয়ারফেয়ার, যেখান থেকে ফাইনাল যুদ্ধ অব্দি হতে পারে, মানে চড়থাপ্পড় তো ছোটোখাটো ব্যাপার, যুদ্ধ পর্যন্ত হতে পারে। এগেইন অ্যান ইন্টারেস্টিং স্টোরি, মার্গারেট মিডকে প্রশ্ন করেছিল তার এক ছাত্র যে, ম্যাডাম সিভিলাইজেশনের ডেফিনিশন কি? হোয়াট ইজ দ্য ডেফিনিশন অফ সিভিলাইজেশন? আমরা যেভাবে পড়ি, আমরাও পড়বো সেভাবেই। আমরা পড়ি হচ্ছে সিভিলাইজেশন তখনই এসছে যখন বড় বড় বাড়ি তৈরি হয়েছে, বড় বড় রাস্তা তৈরি হয়েছে, হ্যাঁ, মানে পাবলিক ইনভেস্টমেন্ট সম্ভব হচ্ছে, তখনই সিভিলাইজেশন হচ্ছে। কেন হচ্ছে? বিকজ
সারপ্লাস ওয়াজ মোর, অনেক বেশি পরিমাণে উদ্বৃত্ত আমার কাছে আছে। হ্যাঁ, আমার প্রোডাকশন সেই জায়গায় চলে গেছে এবং তার ফলে রাইটিং আবিষ্কার হচ্ছে, লিপি আবিষ্কার হচ্ছে। মার্গারেট মিড বলছেন যে না, এটা ঠিক যে এগুলো সবই ইম্পর্ট্যান্ট ফ্যাক্টর, কিন্তু আমি বলবো সিভিলাইজেশনের প্রথম প্রমাণ হচ্ছে একটা প্যালিওলিথিক পিরিয়ডের হিল হয়ে যাওয়া ফিমার, এই পায়ের এই হাড়টাকে ফিমার বলে, সবচেয়ে শক্ত হাড়। বলছে এই হাড়টা প্যালিওলিথিক পিরিয়ডের একটা সাইড থেকে একটা এরকম হাড় পাওয়া গেছে, যেটা থেকে বোঝা যাচ্ছে যে লোকটার তার পাটা পুরো ভেঙে গেছে, তারপরে সেই হাড়টা জোড়া লেগে যায়। বলছে দিস ইজ দ্য মার্ক অফ সিভিলাইজেশন। কেন? কারণ এটা অন্য কোনো অ্যানিমেলের যদি হয়, সে অ্যানিমেলটা বাঁচবে না। কেন বাঁচবে না? কারণ সে খাবার সংগ্রহ করতে পারবে না, সে নড়তে পারবে না, সে না খেতে পেয়ে এক জায়গায় পড়ে থেকে যন্ত্রণায় কুকুরে মরে যাবে। কিন্তু মানুষটা বেঁচে গেছে, তার মানে তাকে টেক কেয়ার করার জন্য কেউ ছিল, তাকে যত্ন করেছে, তাকে খাইয়েছে, তাকে স্নান করিয়েছে, তার পটি পরিষ্কার করিয়েছে, তার বাথরুম পরিষ্কার করিয়েছে, এগুলো সব কিছু সে করেছে, দিনের পর দিন ধরে করেছে, এরকম নয় যে একদিন দুদিন করেছে, তবে গিয়ে তার হাড়টা জুড়ে গেছে। সো দিস দ্য মার্ক অফ সিভিলাইজেশন। ওকে, 1902 সাল আমেরিকান অ্যানথ্রোপোলজিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন ফ্রাবোয়ার মূল ইয়েতে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেল এই সময়টাতে, এবং অ্যানথ্রোপোলজি অ্যাজ এ ডিসিপ্লিন ইজ ফার্মলি অ্যাট প্লেস, ভীষণ স্ট্রংলি অ্যানথ্রোপোলজি অ্যাজ এ ডিসিপ্লিন ডেভেলপ করে গেছে। এরপরে এই যে আইডিয়া অফ প্রোগ্রেস যেটার কথা আমি বলছিলাম, সেটাকে প্রথম ধাক্কা দিলেন কে? ফ্রাবোয়া এবং তার ছাত্রছাত্রীরা। তারপরে এই আইডিয়া অফ প্রোগ্রেসটা পুরো পাল্টে গেল। নাও পিপল স্টার্টেড টু এক্সপ্লেইন থিংস ইন টার্মস অফ এ বাইসাইকেল। মানে ধর তুমি এর আগের ব্যাপারটা, ইউ ক্যান থিঙ্ক অফ অ্যান অ্যারো, একটা তীর চিহ্নের মতো, যেটা নিচ থেকে ওপর চড়, ইউ ক্যান থিঙ্ক অফ এ ল্যাডার। এখন আমরা যদি একটা মেটাফোর ইউজ করি, তাহলে ইউ ক্যান থিঙ্ক অফ এ বাইসাইকেল কীরকমভাবে চলে, সাইকেল কীরকমভাবে চলে, তুই শুধু প্যাডেল করছিস, তুই এগিয়ে যাচ্ছিস। তার মানে হচ্ছে সাইকেলের অনেকগুলো পার্ট রয়েছে, যে পার্টগুলোর প্রত্যেকটার কাজ আলাদা, এবং তুই যে ফোর্সটা দিচ্ছিস তার ফলে সাইকেলের প্রত্যেকটা পার্ট নিজের কাজ করছে। এভরি পার্ট অফ এ বাইসাইকেল ইজ প্লেইং দেয়ার ওন রোল অ্যান্ড দ্যাট ইজ ওয়াই ইউ আর প্রোগ্রেসিং। এই যে ব্যাপারটা, দিস মেটাফোর ক্যান বি টার্মড অ্যাজ ফাংশনালিজম। সো হোয়াট ইজ ফাংশনালিজম? Functionalism is an argument that our society has a lot of institutions. আমাদের সমাজে অসংখ্য ইনস্টিটিউশন আছে, and each of these institutions are catering to one or many specific human needs. মানুষের কতগুলো স্পেসিফিক চাহিদা ফুলফিল করার জন্যে আমাদের কাছে ইনস্টিটিউশনগুলো আছে। নাও ফর এক্সাম্পল, যদি এরকম দাঁড়ায় যে জেনারেল লাইনে পড়াশুনো আর কোনো মানেই নেই, থাকছেই না, তাহলে এই কলেজটা কিন্তু উঠে যাবে আজ নয় কাল উঠে যাবে। তার মানে এডুকেশনাল ইনস্টিটিউশন এই ফর্মে আর থাকবে না, ইট উইল চেঞ্জ, ইট উইল বিকাম সামথিং এলস। থিঙ্ক অ্যাবাউট ম্যারেজ ইজ অলসো এন ইনস্টিটিউশন। ওয়াই ডু উই হ্যাভ ম্যারেজ? ম্যাডাম পড়াচ্ছেন তো ফ্যামিলি ম্যারেজ। ওয়াই ডু উই হ্যাভ ম্যারেজ? হোয়াট আর দ্য ফাংশনস অফ ম্যারেজ? ওয়ান ইজ রিপ্রোডাকশন, সেক্সুয়াল স্যাটিসফ্যাকশন, কোহ্যাবিটেশন, এরকম 4-5টা ফাংশন আছে। এবারে বাচ্চা হওয়ার জন্য কি বিয়ে হতে হয় না? বাচ্চা হওয়ার জন্য ইন্টারকোর্স লাগে, কিন্তু সমাজ স্বীকৃতি তখনই দেবে তোমার সন্তানকে যদি তুমি বিয়ে করে আসো। সো ম্যারেজ ইজ দ্য লাইসেন্স ফর ইন্টারকোর্স, যদি আমি সেরকম অ্যাঙ্গেল থেকে দেখি। যদি এরকম দাঁড়ায় যে সমাজে অসংখ্য মানুষ এবারে আর এই লাইসেন্সটাকে পাত্তা দিচ্ছে, ভাগ আমার দরকার নেই, লিভ ইন রিলেশনশিপ। সো স্লোলি দ্য ইম্পর্টেন্স অফ ম্যারেজ ইজ ফল, and the marriage as an institution might just disappear one day. Functionalists এটাই বলতে চাই। So your social institutions are actually surviving because they are playing certain roles in your life. When the roles have stopped, the institution will disappear, institution will change. প্রায় একই রকমের একটা আর্গুমেন্টের জায়গা থেকে র্যাডক্লিফ ব্রাউন, এর আগের জনের নাম ছিল ম্যালিনস্কি। আচ্ছা, মনে রাখতে হবে ম্যালিনস্কি কিন্তু প্রথম ব্যক্তি, এই গল্পগুলো পরে বলবো যখন পড়াবো, তিনি এই আইডিয়াটা দিয়েছিলেন যে একটা জায়গায় আমাকে দীর্ঘদিন ধরে থাকতে হবে, সেখানকার লোকের সঙ্গে মিশতে হবে, আই হ্যাভ টু বিকাম ওয়ান অফ দেম ইন অর্ডার টু আন্ডারস্ট্যান্ড দেয়ার লাইফ। তাদের একজন হয়ে উঠতে হবে, অ্যান্ড দেন অনলি আই ক্যান রাইট এথনোগ্রাফিস। দিস ইজ নোন অ্যাজ পার্টিসিপেন্ট অবজারভেশন। দিস ওয়াজ ডেভেলপড বাই ম্যালিনস্কি। ওকে,
Yes, 1921-22. 1902, the anthropology started as an institution. Yeah, Malinowski. By By Malinowski. The well, participant observation, not ethnography. Ethnography has been there. Ethnography is nothing but you will go to a place, you will describe the people. That is what ethnography. Participant observation, France Bois, mostly France Bois, systematic. And this participant observation was started with Malinowski, Bronislaw Malinowski. Okay, so Malinowski এটা একটা মজার গল্প আছে। এটা হচ্ছে যে Malinowski basically was a student of Francois. Okay, so Francois student ছিল না Dubois student ছিল, মনে পড়ছে না, দেখতে হবে। Anyways, so he was sent to a field trip and he was supposed to stay there for 2 weeks, 2 সপ্তাহ একটা প্রশান্ত মহাসাগরের প্যাসিফিক ওশানের একটা আইল্যান্ডে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল। স্টে অ্যান্ড রাইট অ্যাবাউট দেম। এই সময় ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড ওয়ার শুরু হয়ে গেছে, ও ব্যাটা ফিরতে পারেনি। He couldn't come back because the war started. Because the war started, he has to stay with the natives there for 2 years. And in these 2 years, he had nothing else to do but to see them how they work, how they live, how they do fishing, how they eat, how they sing, how they dance, what are the exchange mechanisms that they have. And he had a lot of time to do that. So when he came back, he started writing about it. And he wrote multi-volume works on Trobriand Islanders. Okay, this is one book. এর অনেকগুলো বই উনি লিখেছেন। And he established this idea of participant observation. So you are a participant and then you are observing. Okay, Radcliffe Brown, more or less contemporary to Malinowski, he was working at Andaman Island and at many other places. He argued that he has given a different version of functions. One, যেটা আমি এইমাত্র বললাম সেটা কি, that every institution has roles to play. আপাতত এইটুকুই মনে রাখবেন। For Radcliffe Brown, different institutions have coordinations and a society is surviving because different institutions are coordinating effectively. For people like Malinowski and Radcliffe Brown, progress is not important. Progress is there, but progress is not important. It is more important to understand how a society is sustaining itself. একটা সমাজ তার বর্তমানের অবস্থায় কী করে দাঁড়িয়ে আছে, কেন একটা সমাজ ভেঙে যাচ্ছে না, কেন একটা সমাজ টুকরো হয়ে যাচ্ছে, বোঝাতে পারছি? গেটিং মাই পয়েন্ট? সো দিস ইজ হাউ the idea of functionalism started to develop, and it actually influenced a whole lot of anthropology for almost 50 years. এবং মাথায় রাখতে হবে, ফ্রা বোয়া যখন নাকি এভলিউশনিজমকে ধাক্কা দিয়েছে, তারপরে যখন নাকি এভলিউশনিজম আবার কাম ব্যাক করছে, তার মাঝে প্রায় 90 বছরের গ্যাপ। For 90 years, people didn't utter a word about social evolution. It almost became a banned word in academic world. Primarily because of the 2 words, ওখানে যুদ্ধ হয়েছিল, তার মধ্যে রেসিজম একটা মারাত্মক জায়গায় গেছিলো। So people were trying to say that I am not a racist. So whenever you say that the idea of progress, some society will progress from 0 to 1, you are actually undermining their value. So this argument became so powerful, এই আর্গুমেন্টটা এত শক্তিশালী হয়ে ওঠে যে এইটাকে আর লোকজন আটকাতে চায় না, মানে এটার বাইরে গিয়ে আর কোনো কথা বলতে চায় না। হ্যাঁ, বলা বন্ধ করে দেয়, এটা নিয়ে রিসার্চ করা বন্ধ করে দেয়। 1960-70s এসে আবার রিসার্চ হচ্ছে, সেটাও যদি এখানে দেওয়া নেই, সেগুলো আমরা পরে যখন নাকি পড়বো তখন জানতে পারবো। বোর লাগছে? আরেকটু টেনে দেবো, তাহলে আরেকটু টেনে দিচ্ছি। ওকে, ফাইন। সো আর একটুই বাকি আছে, নো প্রবলেম, সিলেবাস ইজ কোয়াইট হেভি। সো এরপরে যেটা আসে সেটা হচ্ছে দিস বুক বিকেম আ ফ্যান্টাস্টিক ওয়ান। এটা একটু থিওরিটিক্যাল বলে একটু খারাপ লাগতে পারে, বাট এখন যেটা বলবো সেটা কম খারাপ লাগবে আমার ধারণা। সেটা হচ্ছে আফ্রিকান পলিটিক্যাল সিস্টেম স্টাডি করতে গিয়ে নুয়ের আর তালেনসাই বলে দুটো ট্রাইবের মধ্যে মিয়ার ফোর্ডস আর ইভান্স পিকচার নামক দুজন অ্যানথ্রোপোলজিস্ট রিসার্চ করেন। অ্যান্ড দে ফাউন্ড আউট, যেটা আমি প্রথম দিন বলছিলাম, যেটা তোদের দেখালাম ভিডিওতে, সেটা হচ্ছে যে দেয়ার আর সোসাইটিস লাইক নুয়ের ওয়ের
there is no separate system of social control. সামাজিক নিয়ন্ত্রণ রাখার জন্যে আলাদা কোনো ইনস্টিটিউশন নেই, আলাদা কোনো প্রতিষ্ঠান নেই। এই জিনিসটা ইউরোপিয়ানরা ভাবতেই পারছে না, যে একটা সমাজে পুলিশ নেই, লোকজনকে মেরে ধরে সোজা করতে হয় না, এ আবার কেমন সমাজে হতে পারে না। সো দে ওয়ার অ্যামেজড টু নো দ্যাট ইয়েস, আ সোসাইটি লাইক দিস ক্যান এক্সিস্ট। আমি যখন নাকি আফ্রিকান পলিটিক্যাল সিস্টেম পড়েছিলাম, সেটা পড়তে গিয়ে আমরা আচ্ছা ফাইনালি ওনারা বলছেন যে তাহলে সোসাইটিটা টিকে আছে কেন? বিকজ দেয়ার আর আদার ইনস্টিটিউশনস হুইচ মেনটেন সোশ্যাল অর্ডার, লাইক কিনশিপ, লাইক এজ সেক্স, সিনিয়র জুনিয়র রিলেশনশিপ। আমি যখন নাকি এটা করেছিলাম আমার মনে হয়েছিল আরে এটা তো ফ্যান্টাস্টিক ব্যাপার, একটা সমাজ তাতে পুলিশ নেই, মানে হেভি ব্যাপার। হ্যাঁ, মানে তুই সিচুয়েশানটা ভাব, মানে পুলিশ নেই, মানে মজার ব্যাপার। আর তো তারপরে আমি ফায়োম বলে একটা ট্রাইবের নাম জানলাম আরও অনেকদিন পরে। এই যে পুলিশ না থাকা অবস্থায় একটা সমাজ দিব্যি টিকে আছে, সেটা যেমন একটা উদাহরণ, তেমনি FAYM নাকি YM, হ্যাঁ, ফায়োম নামের একটা ট্রাইব, তাদের মধ্যে এরকম ছিল না, পুলিশ নেই, মিলিটারি নেই, কন্ট্রোল নেই, রুল ল নেই, এসব কিছু নেই। There is absolutely no crime. I will show you the movie. ওরা দেখেছে। There is no crime. There is no violence. Because they do not have any private property. That's the main reason. I told you on the first class, no? Private property. ওই ভিডিওটা দেখেছিলাম। ইথিওপিয়া, হ্যাঁ, বান্টিপুর। হ্যাঁ, ওটা তো আলাদা, ওটা ওকে বলা হয়নি, ওটা তো মানুষকে খাচ্ছে, সেটা আরেকটা বলে। নট ক্যানিবালিজম, আই জাস্ট সে ইউ দ্য স্টোরি এগেইন। তোদেরও আরেকবার শুনতে ভালো লাগবে না, খারাপ লাগবে? আচ্ছা, বলছি সেই গল্পটা। তার আগে এটা বলিনি তো, এইটা যখন নাকি আমি পড়লাম তখন আমি ভাবলাম যে এটা হেভি ব্যাপার, পুলিশ ছাড়া দিব্যি চলে যাচ্ছে। তারপরে ফাইম নামে একটা ট্রাইবের সম্পর্কে আমি পড়লাম, সেখানেও একই কেস, পুলিশ নেই, কন্ট্রোল নেই, এটসেট্রা নেই। তারপরে ওখানে গণ্ডগোলটা অন্যরকম, সেখানে যে ইভেন ফর মাইনর রিজনস পিপল আর কিলিং ইচ আদার। Yes, and even they killed each other to a huge extent, যে ওদের পপুলেশন ফল করে গেছিল। ইট বিকেম সার্টেন কয়েক হান্ড্রেড লোক বেঁচেছিল। দেন সাম মিশনারিজ কেম অ্যান্ড ইনস্টলড স্টেট সিস্টেম দেয়ার, আদারওয়াইজ দিস এন্টায়ার ট্রাইব উড হ্যাভ বিন ওয়াইপড অফ। মানে ধর এরকম হলো যে তোর সঙ্গে আমার ধাক্কা লেগেছে যেতে গিয়ে, কী হতে পারে আমাদের এখানে খুব বেশি হলে চেঁচাম, যাই আপনি দেখে চলতে পারেন না দাদা, পায়ে পা দিয়ে দিলেন আমার লাগলো, এইটুকুই। খুব বেশি হলে খুব ঝগড়া হবে, দুজনকে বাস থেকে নামিয়ে দেবে। কিন্তু ওখানে হচ্ছে এরকম মাইনর ইস্যুতে পিপল আর কিলিং ইচ আদার, বিকজ দেয়ার ইজ নো সেট রুল অর প্রেসক্রিপশন হুইচ ক্রাইম হ্যাজ হুইচ পানিশমেন্ট। ওকে, সো ওরা যে স্টোরিটা বলছে সেটা আলাদা। সেটা হচ্ছে যে টিওইয়া আর টিকিওপিয়া, there are two tribes in Pacific Ocean. Okay, so Tioia and Ethiopia both are originated from a same tribal group, but they historically settled in two different islands. Now Tioia people, they remain hunter-gatherers. So what is the philosophy of hunting-gathering? The philosophy of hunting-gathering is shared, that all of us will go for a hunt. Maybe by chance ও একটা হান্ট করতে পেরেছে, she found out a hunt and she has to share with us. Why? Because otherwise you cannot have food, and next day it might happen that you will get a hunt, and if you don't share, she will have no food. So it's basically a sharing system. On the other hand, Ethiopia, they progressed, so-called progress. So they progressed and they became farmers and agriculturists, and they also had trade relations with other islands, so they also had guns and all. So one day, one fine morning, this Ethiopia people invaded Tioia on their island. Okay, so when they invaded on their island, Ethiopia people were planning to launch an attack, and they were like territorial expansion. They wanted to have resources from that island as well, and they almost exhausted their own resources. You can understand that. But on the other hand, Tioia people, they thought that okay, so they have come, we will share our resources with them,
and we will live peacefully. So in the morning, they launched an attack, they killed them and they ate them. They cooked and ate an entire tribe. Tioya people totally vanished on a single day. So this is the idea of progress and violence that we encounter in the history of our civilization. Anyways, so a embeddedness of politics, embeddedness of social control in other order-keeping institutions is important in studying anthropology or in the history of anthropology. This book became a very important book in the development of anthropology. Then again, Second World War, we know what happened in Second World War. Finally, after Second World War, the attention from little known village community started to shift. So before the Second World War, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে পর্যন্ত, you can imagine that territorial expansionism was the main driving force. And so people were going to different territories, বিভিন্ন জায়গায় যাচ্ছে, and they are trying to learn their different types of cultures in order to help, mostly in order to help these colonial administrators. After Second World War, there is a shift. The primary shift came from the idea that anthropology should not only study the tribes, should not only study the little known communities. Anthropologists should also study so-called complex societies and civilizations. And scholars like Robert Redfield, and Robert Redfield's বইটাই দেওয়া রয়েছে, scholars like Robert Redfield argued that there is actually no clear boundary between city and village. In fact, city and village, you can consider it as two poles, দুটো পোল হিসাবে ভাবতে পারো, but they have always been connected. And people started studying these connections. How cities and tribal communities are actually connected. হ্যাঁ বলো? Who decided that these are complex societies and these are simple societies? Because people perceived it in that way. Scholars perceived it in that way. But they didn't know actually. Yes, obviously what they are, because there was no field work. Right. So when people started doing field work, these ideas gradually shifted. Okay. And the idea of isolationism, this is also known as isolationism. So a village in, say, sub-Saharan Africa, it is totally isolated from the cities of the world. This was the idea. But Robert Redfield, by studying, I mean, this can be true in many places where people are actually living in a very completely isolated condition. আজকের দুনিয়া সেটা আর নেই. Today it's not possible. You go to a village, you will find out a person checking Facebook. So everybody is connected right now. But এই সময়গুলোতে ডেফিনেটলি কিছুটা আইসোলেশন ছিল. বাট রবার্ট রেডফিল্ড বাই স্টাডিং সাম মেক্সিকান ভিলেজ, মেক্সিকোতে স্টাডি করেছিলেন, হি শোড দ্যাট হাউ মডার্ন সিটি অফ মেরিডা, মেক্সিকোর একটা শহর, অ্যান্ড আ ভেরি ট্রাইবাল ভিলেজ অফ চ্যাংকং আর অ্যাকচুয়ালি কানেক্টেড. And he argued that this folk pole, the village pole, and the urban pole are in a continuum. And then he conceptualized how traits of urban traits are transmitted to village, how village traits are transmitted to urban centers, and how they are like diffusing, how these cultures are actually being exchanged. A lot of people studied those ideas. Even in India, a lot of people did a huge, fantastic accounts of ethnography and showing, I mean developing concepts like great tradition, little tradition, এগুলো পড়বো আমরা পরে, universalization, parochialization, so that many concepts has developed. Then Cold War সম্পর্কে জানো, Second World War, First World War তাও জানো, Cold Warটা আমার মনে হয় সেরকম জানো না. I will not say a lot, তোমরা ইউটিউব ভিডিও দেখে নিতে পারো, but I can say that Cold War is basically the war of ideologies. হ্যাঁ, In the world, like in a state or in a continent, there is in the world. no, that's not Cold War. Cold War is a completely different thing. Sorry? Cold War means the shortest war. No. Cold War means when there is no actual declared war, but there is a huge war which was going on between Russian bloc and American bloc. হ্যাঁ, না না না, গোয়েন্দা ফোয়েন্দা না, সরাসরি যুদ্ধ, কিন্তু এই যুদ্ধটা হচ্ছে আইডিওলজিক্যাল যুদ্ধ.
মানে কমিউনিস্ট আইডিওলজি বেশি প্রচারিত হবে নাকি ক্যাপিটালিস্ট আইডিওলজি বেশি প্রচারিত হবে? ইউ নো হোয়াট ইজ কমিউনিজম অ্যান্ড ক্যাপিটালিজম? কমিউনিজম খুব রাফলি বলছি, কমিউনিজম ইজ দ্য আইডিয়া দ্যাট এভরিবডি উইল হ্যাভ ইকুয়াল শেয়ার অফ দ্য প্রোডাকশন, অ্যান্ড ফর ক্যাপিটালিস্টস you cannot have equal share of the productions because you really don't have equal amount of involvement in it, so there will be inequality. But even if there are inequalities, state will take care of the problems which is created from the inequality. This is basically the idea of capitalists. So this battle continued between Russia and America for a very long period of time, and finally Russia was broken down. তোমরা জানো রাশিয়ার ম্যাপটাই এখন পুরো চেঞ্জ হয়ে গেছে। So Russia was broken in pieces, couldn't fight, and there was this fall of Berlin Wall. Berlin Wall এর গল্পটা জানো? জার্মানি দুটো ভাগ ছিল, ইস্ট জার্মানি আর ওয়েস্ট জার্মানি। So in the East Germany it was basically the communist rule, and the West Germany it was basically the capitalist rule. So during the end of the Cold War, as early as 1990, people broke this wall, and Germany became one. Okay. সো এইরকম একটা ফেজে যখন নাকি যুদ্ধ চলছে, সেই সময় আবার অ্যানথ্রোপোলজিতে একটা সেটব্যাক আসে, এবং তারপরে ডিফারেন্ট কোয়েশ্চেন স্টার্টেড উইথ কোয়েশ্চেন্স লাইক হাউ অ্যানথ্রোপোলজিস্টস হ্যাভ হিস্টোরিক্যালি কনস্ট্রাক্টেড দ্য আইডিয়া অফ আদার। সো ওয়েন পিপল ওয়ার রাইটিং অ্যাবাউট আর্গানস অফ ওয়েস্টার্ন স্পেসিফিক, যেটা ম্যালিনস্কির বই, অর পিপল ওয়ার রাইটিং অ্যাবাউট আফ্রিকান পলিটিক্যাল সিস্টেম, দে ওয়ার অ্যাকচুয়ালি ফিল্টার্ড। অর্থাৎ তুমি যা দেখছো তুমি হুবহু তাই তো লিখছো না, ইউ অ্যাজ অ্যান ইন্টারপ্রিটার আর অ্যাকচুয়ালি ফিল্টারিং থিংস। এইটাকে নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করে। সো রাইটিং ইজ অলসো ফ্যাশনিং, রাইটিং ইজ অলসো কনস্ট্রাক্টিং। সো স্কলার্স, মেনি স্কলার্স, স্পেসিফিক্যালি an edited book, জেমস ক্লিফোর্ড আর লোকটার নাম ভুলে গেলাম, মার্কিউস, জর্জ মার্কিউস, এরা দুজনে মিলে একটা বই এডিট করলে তার মধ্যে প্রচুর লোকজন, প্রচুর নামি দামি লোকজন ধরে তারা অ্যানথ্রোপোলজির লোকজন অ্যানথ্রোপোলজির এই আইডিয়াটাকে ক্রিটিসাইজ করতে শুরু করে। সো দ্য কোয়েশ্চেন্স সাচ অ্যাজ হাউ মাই সাবজেক্টিভিটি ইজ ইন্টারফেয়ারিং দ্য স্টাডি, আমার নিজস্ব আইডিয়া কীভাবে স্টাডিটাকে ইন্টারফেয়ার করছে, এইটাকে আমি সম্পূর্ণ বাদ রেখে এতদিন পড়ছিলাম। এখন এইগুলোকে নিয়ে আলোচনা হতে শুরু করি। That you should also say your biases, you should also say about your choices, you should also say how you have written this account, you should also speak about yourself, that exactly where you have made opinions, where you have written the raw data, where you have given the raw data, where you have filtered it. এই সব প্রশ্নগুলো উঠতে শুরু করলে, and therefore there is self-critical and self-reflexive work, and more important to work at home. অর্থাৎ তুমি এবার ভাই নিজের দেশকে স্টাডি করো। তুমি এতদিন ধরে ইউরোপিয়ান হয়ে তোমার প্রচুর ক্ষমতা ছিল, সো ইউ আর বেসিক্যালি স্টাডিং দ্য আদার কালচার্স, ইউ লুক অ্যাট ইউর ওন কালচার, ইউ ট্রাই টু মেক সেন্স অফ ইউর ওন লাইফ, ইউ ট্রাই টু মেক সেন্স অফ ইউর ডিসিশনস, ইউর ওন ডিসিশনস, ইউর পার্সোনাল ডিসিশনস, অ্যান্ড হাউ ইউ হ্যাভ মেড দোজ ডিসিশনস অ্যান্ড হোয়াই ইউ হ্যাভ মেড সাচ ডিসিশনস। This is how anthropology made a turnaround during 1980s and 1990s. আজকে এইটুকু, এর থেকে বেশি করলে মগজটা গুলিয়ে যাবে। সো আই উইল শেয়ার দিস মেটেরিয়াল উইথ ইউ, ইউ প্রিপেয়ার আ কমপ্লিট নোট বেসড অন দ্য মেটেরিয়াল দ্যাট আই উইল শেয়ার, অ্যান্ড দেয়ার ইজ অ্যানাদার পার্ট অন ইন্ডিয়ান অ্যানথ্রোপোলজি, দ্য হিস্ট্রি অফ ইন্ডিয়ান অ্যানথ্রোপোলজি। সেটার জন্য আই উইল গিভ ইউ আ মেটেরিয়াল দ্যাটস নট ভেরি কমপ্লিকেটেড। This one is a bit complicated because it speaks about the entire world. Okay, but in Indian part, I'll share a material.